chapter going on. Okay, in this session, exercise 7.3 onward we are doing, and this today on this session, lecture 7 on this chapter integral. Okay, last years I have given all syllabus on till that videos you can see S2S maths classes. I will give the link of the last videos in the description of this video. You can watch, subscribe the channel and then you can watch all. Now this integrals chapter today, exercise 7.4, question number 20 onward we have to do. Integral, special types of formula. Okay, then here x plus 2 upon square root 4x minus x square. So now here 4x minus x square का derivative if we want, let this t substitution then 2x plus 4. But it is x plus 2, so multiply by 2 and divide by 2 and make that. Okay, that we can do. Divide by 2 to this and multiply by 2 in numerator 2x plus 4. Now if we take here, see this derivative of this minus 2x plus 4x minus 2x plus 4, then it means if we change the sign, so minus 2x plus 4 if you want to make this, then we can write 1 upon 2 out and minus 2x we want. So minus 4x we have to give and plus 4x. प्लस 2x होना चाहिए, प्लस के 2x बन गए एंड प्लस 4. Then if we see minus 2x, it is required minus 2x. A plus 2x. So minus 2x plus 4 we have to take. Then we see it is plus 2x and plus 4. Okay. It is standard formula, so you can use like this. You start it and you can other alternative method also is there. Okay. Now here 1 upon 2 and it is requirement derivative minus 2x plus 4. तो यहाँ से minus 2x and plus 4 तो यहाँ ले लो, ब्रैकेट कर लो इसे. and plus हाफ टू ऐसे बाहर है, यहाँ पर देखो माइनस 2x हमने ले लिया तो क्या बच गए माइनस 2x एंड प्लस 6x, माइनस 2x प्लस 6x यानी 4x. माइनस 2x हमने ले लिया तो माइनस 2x प्लस 6x प्लस 4x. Divide by denominator. Yes. Now this integral, beta, this integral, let this t,
इसको टी मान लिया और इसका डेरिवेटिव हो गया -2x+4 -2x+4 into dx. This going dt, okay? By this substitution, direct time writing. This I taken t and plus half for this integral and integral 4x upon 4x minus 4x minus x square. Okay. Now perfect square you can make, or here you can take, if you want, 4x upon this. The derivative of this minus 2x plus 4 again. Minus 2x plus 4. So now leave that. That means you have to do this minus integral of 4x upon 4x minus x square. यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले से करना पड़ेगा, एक बार ही कर लेते वो भी ज्यादा ठीक था, कोई बात नहीं। अब हाफ, अब ये बन गया इंटीग्रल ऑफ t पावर माइनस हाफ, तो t पावर माइनस हाफ प्लस 1 रूट t अपॉन हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल, ओके, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c1 प्लस हाफ and then 2 to the power is 2x. It is 2x. We can say in other word तो यहाँ माइनस ऑपरेट कर दो और माइनस 2x लिखो. You see here what I have done. 2 to the 4 सिंप्लीफाई हो गया, ये 2x बन गया, प्लस का 2x है तो इसको माइनस से ऑपरेट कर दिया, आउटसाइड माइनस बन गया प्लस 2x है, ठीक है, क्लियर। अब इसमें मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए इसका डेरिवेटिव अगेन -2x + 4 प्लस 4 -4, it is only +2x, ठीक है। this written is upon 4x minus x, okay, then this half cancel, then only root t means this 4x minus x square, this, okay, plus integral of this minus out, it is minus, again same thing, minus the half कैंसिल, ठीक है, और माइनस, अब इसका इंटीग्रल, इसको t मान लिया, वही फिर वही लेट अस सपोज दिस t, तो -2x + 4 dx will be dt, okay, so dt by √2 minus half, then half, so twice, हाफ से डिवाइड होगा एंड देन रूट t means 4x minus x. डायरेक्ट आई हैव डन, बिकॉज ये बनेगा ऊपर से this upon √t है, √t t पावर -1/2, तो फॉर्मूला
minus half plus 1 then half, so t power half divided by half यानी 2 into t power half, t is 4x minus x square, then twice of this minus this, and then minus बाहर है, इस पे minus minus ये plus बन गया, okay, और plus 4 upon and 4 integral dx upon square root is minus common and then x square minus 4x. We can write. Then perfect square we can make by the perfect square. The coefficient of x is minus 4 divided by 2. Coefficient of x divided by 2 whole square. Add and subtract. So then it is minus 2. Okay. Whole square 4. 4 add and subtract to make a perfect square. And these both simplify to minus of 4x minus x square plus then 4 integral of this make perfect square dx upon square root, ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर किसका बेटा -2, ठीक है, तो x -2 होल स्क्वायर, add here 4 and subtract 4, then it will come minus, it is x -2 whole square and then -4. This. Then after that minus root 4x minus x square plus this formula integral dx upon root a square minus x square. See, this minus से ऑपरेट करेंगे तो प्लस का 4 a square minus ये 2 square हो जाएगा, a is 2, then this will be equal to square root a square 1 square. So then sin inverse x upon a plus constant. Use this formula here, then it will come 4 as it is, and sin inverse, check this, a square, a is 2, a कितना होगा 2, because 2 square is 4, then this will be sin inverse x is x minus 2, x is x minus 2 upon a is 2 plus integral constant. This will be the answer. Okay, डायरेक्ट यहाँ पर हम ये ले सकते हैं, डायरेक्ट हाउ अल्टरनेट मेथड कि दिस px plus q यानी 2x plus 4 डायरेक्ट x plus 2 ले लेंगे सीधा, x plus 2 डायरेक्ट we can take is equal to capital A into derivative of 4x minus x square bracket close plus d, and then capital A, b and x square into 2 term, then this will come. Okay, correct also, you can do that. Now this question done. Similarly next, yes बेटा, next question, question number 21 similar है, जैसे हमने 20 किया वैसे 21 है, you can do. Then 22 I am telling, 20 x plus 3 upon x square minus 2x minus 5 into dx. So here solution that I told in that question 20, the direct working numerator, it is 1 degree. This would equal capital A constant यानी into derivative of quantity denominator. Denominator में x square minus 2x minus 5, x square minus 2x minus 5. This formula I told is special particular formula में derivative of this denominator and
plus b. We can say because derivative of quadratic will be linear. So linear equal to linear. Only constant will change. Okay? Standard this. Okay? Axiom type we can say this. It is only we can say identity. Clear? Then x plus 3 we can express derivative of x squared 2x 2ax multiplied by a minus 2x का derivative minus 2 so minus 2 capital A and minus 5 का derivative 0 finish and plus b. So here comparing the constant variable term to variable term. So 2a equal to 1. 2a coefficient of x. 2a equal to coefficient of x is 1. And minus 2a constant and plus b is equal to constant 3. Then simplify a equals 1 upon 2. Put a here, so minus 2 into 1 upon 2 plus b equal to 3 and then 2 cancel, then b equal to minus 1 plus 1 and 4. b for a half. To express this numerator x plus 3 into 2 part. Capital A means half. Capital A means half. Half into what is that? 2x minus 2 derivative and divide by one term, divide by denominator as it is x square minus 2x minus 5. Okay, and then another term is plus constant is b. b is 4. b is 4. Then 4 out integral of dx upon denominator x square minus 2x minus 5. This formula we can use. Okay, we can express into two integrals like this. If denominator quantity, then first is let this t direct let t, so 2x minus 2 dx will be dt, so dt upon half, then dt upon t, this plus 4, make perfect square of this. We have done like that. Here middle term minus 2 divide by 2 middle term at coefficient middle term divide by 2 always whole square add and subtract, so minus 1 का whole square 1 1 here add and subtract, so 1 add and subtract, then it will be perfect square of x minus 1 whole square and add 1 तो हो गया और subtract 1 minus 1 to minus 6 whole square of 1 is 1. ठीक है तो 6 this, then this implies half. ठीक है बेटा, this anti-derivative because derivative log x 1 upon x with respect to x and integral of 1 upon x dx log x, so 1 upon t dt log t, anti-derivative formula you know. Okay, plus
this x square minus a square. A will be root 6. इसे रूट 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट 6 स्क्वायर. ओके, so then this integral is dx upon x square minus a square is equal to 1 upon 2a log of x minus a upon x plus a plus constant. Use this integral here, then it will come 1 upon 2a. Next line में यहाँ रीड हो गई है. ओके, यहाँ लिख लो इसको, हाफ लॉग t plus 4 into 1 upon 2a. A is root 6. 1 upon 2a into log of x minus a. X is x minus 1 minus a. A is root 6 upon x plus a plus integral constant c1 plus c2. Simplify to the form. Okay, we can say this half log t. What is t? What is substitution? X square minus 2x minus 5. Log t plus simplify root 2 ऊपर आ जाएगा, then root 2 upon root 3. Because root 6, root 2 into root 6, root 2 cancel, then root 2 upon root 3. Log of, okay बेटा, ये b का आंसर x minus 1 minus root 6. ये अपना एक रेशनल है, इरेशनल b का आंसर minus 1 root 6 x minus 1 plus root 6 plus integral constant. So this is your one answer. Okay, like this you can do important questions. Next question. Yes, beta. Next question, question 23. 23 is integral of 5x plus 3 whole divided by square root x square plus 4x plus 10 dx. So now here same type as question 20 was there. So that numerator 5x plus 3, it is linear polynomial, can be expressed capital A and India number into derivative of quadratic. When derivative of quadratic is x square plus 4x plus 10 this and plus constant b. Okay, so this can express linear is equal to into two terms. One is derivative 2 and 2ax plus 4a derivative plus tan 0 plus 0 finish and plus b.
coefficient, equate both sides, coefficient of constant term and the variable term. The coefficient of x 5 or 2a. So this implies 2a is equal to 5, then a equal to 5 upon 2. Okay. Now constant t and here 3. Then it means for a value we can put 5 upon 2 for a plus b is equal to 3. Then 2 to the 4, 5 to the 10. So this implies b equal to, अब ये 5 to the 10 plus 10 है तो minus 10. So 3 minus 10 minus 7. b is minus 7. Then this integral reduced into two integral, numerator into two terms. Okay. What? Capital A into derivative. Capital A 5 by 2 into derivative 2x plus 4. 2x plus 4. A into derivative. Divide both terms by the square root x square plus 4x plus 10. Okay, and plus second b plus b is minus 7. So integral of minus 7 divided by denominator as it is square root x square plus 4x plus 10 into dx. Okay. Now this substitution reduced into new integral. Then this take t, inside this take t. Then 2x plus 4 dx will be dt. Okay. So 5 by 2 integral of, with respect to t, let this t. Then dt ऊपर हो गया और this is root t. This and then minus 7 and integral of this dx upon, it means here perfect square we have to make. The middle term coefficient 4 divided by 2 whole square. Then 2 to the 4, 2 and 2 square 4. 4 add and subtract and it will be whole square of x plus 2 plus 4 यहाँ यूज हो जाएगा और minus 4 and plus 10 plus 8 6 minus 4 plus 10 because 2 square 4 add and subtract. Adding subtract तो ब्रैकेट स्क्वायर में चला गया और subtract 4 10 minus 4 6 this correct answer. Okay बेटा, simplify and write. Then 5 upon 2 many question done. Then t power minus half, then integral t power plus half आ जाएगा. Then root t divided by half. Okay, and minus 7 as it is. This integral is integral of dx upon root x square plus a square. This will be equal to log of x plus root x square plus a square and plus constant c. Okay, so minus 7 log of x
x is x plus 2 x plus root what is x square plus 4x plus 10. This and plus 110. Now is 2 will go up, 2 से 2 cancel, then 5 root t किसको माना हमने x square plus 4x plus 10 minus 7 then log of modulus x plus 2 plus square root x square plus 4x plus 10 this modulus and plus integral. This is the answer. Okay, be careful. Like this question easy to solve. Okay, next question. हाँ जी, next question. MCQ, multiple choice question. Choice are given. Anyone will be correct. Which correct that we have to take? A, B, C, D. Question: integral of dx upon x square plus 2x plus 2. So check here. It is quadratic. Make perfect square. Middle term is 2. X coefficient. तो 2 divided by 2 1 1 square 1 1 add and subtract 1 यहाँ से ले लो तो it is the square of 1 plus x plus 1 whole square x plus 1 whole square plus 1 हो जाएगा. तो ये आपका x square plus a square 1 को 1 square x square plus a square क्या होंगे tan inverse. तो tan inverse तो 1 upon a tan inverse a is 1 1 upon a 1 upon 1 tan inverse x is x plus 1 so tan inverse x plus 1 plus constant. This is B option, correct option. Done. Direct I told you. ठीक है, direct formula. Done. Now next question. Next. हाँ बेटा, last question MCQ 25 in this exercise. This is integral of dx upon 9x minus 4x square root is equal to A option 1 upon 9 sin inverse 9x minus 8 upon 8 plus C. B option 1 upon 2 sin inverse 8x minus 9 upon 9 plus C. C option 1 upon 3 sin inverse this and D option 1 upon 2 sin inverse this. Okay, we have to check which is correct. Now here see the question. Here this is quadratic in square root denominator तो यहाँ माइनस अंदर कॉमन लेकर पॉजिटिव बनाना हमको. ठीक है, ध्यान ये 4x स्क्वायर है इसको हमने अंदर सॉल्व करके मैं आपको दिखा दूँ. ठीक है, तो ज़्यादा ठीक है. क्या करना है, अंदर माइनस कॉमन लेना है तो ये बनेगा 4 भी कॉमन ले लो माइनस 4 कॉमन ले लो. ठीक है, माइनस 4 कॉमन तो व्हाट विल बी दिस विल बी 9 sorry नेगेटिव टर्म विल बी पॉजिटिव. ठीक है, तो ये माइनस वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और 4 कॉमन ले लिया तो ओनली x स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगी और डिवाइड माइनस 4 करेंगे माइनस होगी तो 9 अपॉन 4 इनटू x दिस है. ठीक है, तो अब इसमें ध्यान देना है. क्या करना है, ये मिडिल टर्म जो कोएफिशिएंट हमारा है माइनस 9 अपॉन 4 है डिवाइड बाय 2 करेंगे होल स्क्वायर एंड सबट्रैक्ट कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर एंड सबट्रैक्ट. तो ये कितना बना 9 9 जा 81 एंड 4 2 जा 8 8 8 जा 64
इतना x सब्ट्रैक्ट किया तो दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, है ना, 9/8 होल स्क्वायर। ओके, नाउ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो क्या बनेगा ये, देखो डायरेक्ट ध्यान से देखना है। यहाँ क्या बचा अंदर, -9/8, तो x माइनस this x minus 9/8 और इसके एंड यहाँ पर हमारी कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है, तो ये प्लस एंड माइनस किया तो माइनस 9/8 और ये, और -4 ये बन गया डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर एज इट इज। तो अब डिनोमिनेटर में क्या बन गया बेटा, ध्यान देंगे, -4 से अंदर माइनस साइन अंदर जाए और माइनस साइन अंदर जाए, 4 को रूट में ले आए बाहर, तो 4 को तो रूट में ले आए, 2 बाहर आ गया और dx अपॉन स्क्वायर, और माइनस अंदर ले गए तो ये पॉजिटिव बन गया 9/8 होल स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, और ये नेगेटिव बन गया होल स्क्वायर। क्या नेगेटिव बन गया, ये बन गया x माइनस 9/8 होल स्क्वायर। तो अब ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इट इज sin इनवर्स we know integral of root a square minus x square, this is equal to sin inverse x upon a plus constant. So what is x here, x is x minus 9/8 and what is a is 9/8, तो क्या बन गया डायरेक्ट ध्यान दो, तो ये बन गया 1/2 को बाहर है हमारा, ठीक है, क्यों है वहां, क्योंकि डिनोमिनेटर में √4 था मल्टीप्लाई में, तो हमने उसका √4 का रूट क्या होता है 2 और माइनस अंदर ले लिया, ठीक है, तो देन 1/2 sin इनवर्स x इज 8x minus 9/8, 8x minus 9/8, x 8x minus 9/8, x upon a is 9/8, 9 और 8 ऊपर चला गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो 8x minus 9/9, सी ऑप्शन हाफ साइन इनवर्स 8x minus 9/9, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका आ गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, डन। हाफ साइन इनवर्स 8x minus 9/9, okay, done, plus constant. Okay, like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact and guide them. They must like, share and subscribe the channel and continuity must be there. Now daily you will get the videos. Thank you.